Welcome to our next lesson. In this lesson, I am going to discuss are. How do we use are? භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? අපි am is පාවිච්චි කරා. am I සමග වර්තමාන කාලේ නේ. am පාවිච්චි කරන්නේ I සමග වර්තමානයේ. නේ. is පාවිච්චි කරා සියලුම ඒක වචනත් එක්ක. ඒ කියන්නේ I සහ you හැර. දැන් භාෂාවේ තියෙන හැම බහුවචන නාම පදයක් එක්කම අපි වර්තමාන කාලේදී ආ පාවිච්චි කරනවා නේ. අර is am භාවිතා කර ආකාරයට සියලුම බහුවචනත් එක්ක භාවිතා කරන්නේ ආ. දැන් අපි ගමු we කියලා පටන් ගමු. අපි යාළුවෝ කොහොමද කියන්නේ? we are friends. අපි යාළුවෝ we are friends. හරි. එයාලා කොළඹ අය කොහොමද අපි කියන්නේ? they are from Colombo. They are from Colombo. එයාලා කොළඹ අය. හරි. අපි ලංකාවේ පුරවැසියෝ කොහොමද අපි කියන්නේ? we are citizens of Sri Lanka. We are citizens of Sri Lanka. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෝ. හරි. ඔවුන් දක්ෂ ළමයි කොහොමද කියන්නේ? ඔවුන් දක්ෂ ළමයි දෙන්නේ. They are clever children. They are clever children. ඔවුන් දක්ෂ ළමයි. දැන් කොහොමද කියන්නේ මේවා මගේ පොත් කියලා? මේවා මගේ පොත්. These are my books. මේවා මගේ පොත්. These are my books. මේවා මගේ පොත්. These are my books. මේවා මගේ පොත්. හරි. ඒවා අපේ පොත් කියලා කියන්නේ නා. ඒවා. Those are our books. හරි. Those are our books. අපේ ගුරුවරු හරිම කරුණාවන්තයි. How to say? our ගුරුවරු. මේ අපේ ගුරුවරු හරිම කරුණාවන්තයි. our කියන්නේ අපි එහෙනම් our teachers are very kind. Our teachers are very kind. අපේ ගුරුවරු හරිම කරුණාවන්තයි. හරි. අපි තුන් අසපුවක ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා පෙන්නලා කියනවා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා හරිම චරිතවත්. කොහොමද කියන්නේ? These monks are very charitable. These monks are very charitable. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා හරිම සිල්වත්. එනන්න හරිම සංවරයි. හරි. අපි කිව්වොත් මෙහෙම ඔවුන් දුප්පත් මිනිස්සු කොහොමද? they are poor people. they are poor people. හරි. ඒ වගේම කියන්නේ නම් ඔවුන් අහිංසක මිනිස්සු කියලා. ඔවුන් හරිම අහිංසක මිනිස්සු. they are very innocent people. They are very innocent people. ඔවුන් හරිම අහිංසක මිනිස්සු. හරි. එතකොට කියමු මේ ගෑනු ළමයි හරිම කෑදරයි. මේ ගෑනු ළමයි හරිම කෑදරයි. These girls are very greedy. These girls are very greedy. මේ ගෑනු ළමයි හරිම කෑදරයි. හරි. ඔවුන් හොරු කොහොමද කියන්නේ? ඔවුන් හොරු. they are thieves. thieves එකේ බහුවචන thieves නේ. ඔබ ඒවා දන්නවා. මංකොල්ලකාරයෙක් කිව්වොත් robbers කියලා කියනවා නේ. තව තියෙන වචන ඉතින් හොරාට කියන්නේ නේව් කියලාත් කියනවා. හරි. rogue කියලාත් කියනවා. වචන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ගොඩාක් තියෙන. අපි ඉදිරියට ඒවා ටිකක් ඉගෙන ගමු. හරි. ඊළඟට දැන් මෙහෙම
එයාලා ඉන්න තැන ගත්තොත් they are in London. They are in London. ඕන් ඉන්නේ ලන්ඩන් වල. ඕන් ඉන්නේ ලන්ඩන් වල. හරි. These people are on the road. මෙයාලා මහපාරේ ඉන්නේ. මේ මිනිස්සු ඉන්නේ මහපාරේ. හරි. එයාලා ඉන්නේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ. They are in the bus stand. They are in the bus stand. හරි. ඒ වගේම පුද්ගලයන්ගේ ස්වභාවය කියන්න පුළුවන් මෙහෙම දැන්. ඔවුන් එයාලා අපි එක තරහයි. They are angry with us. නේ. Angry with us. හරි. ඒ වගේ නේද? ඕනෑම බහුවචනයක්. හරි. දැන් you and I කිව්වොත් I බහුවචන නෝ. You and I are siblings. Siblings කියන්නේ එකම අම්මගේ තාත්තගේ දරුවන්ට නේ සහෝදරවරු. එතකොට you and I are siblings නේ. එයාලා මගේ නෑදෑ හිතවතුන්. ඔවුන් මගේ නෑදෑ හිතවතුන්. They are my kith and kin. They are my kith and kin. නෑදෑ හිතවතුන්ට කියනවා kith and kin කියලා නේ. They are my kith and kin. හරි. හරි. මේ ආකාරයට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. ඒකේ නැතාර්ථයෙන් ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. They are not stingy. ඔවුන් ලෝභ නැහැ. ඔවුන් ලෝභ නැහැ. හරි. We are not cruel. අපි නපුරු නැහැ. We are not cruel. හරි. අපි එච්චර පොහොසත් නැහැ. We are not that far rich. අපි එච්චර පොහොසත් නැහැ. We are not that far rich. හරි. මේවා මගේ පොත් නෙමෙයි. How can you say මේවා මගේ පොත් නෙමෙයි. These are not my books. These are not my books. මේවා මගේ පොත් නෙමෙයි. හරි. ඒ වගේ අපිට not දාලා කියන්න පුළුවන්. ඕනනම් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් නේද? Are these your books? Are these your books? මේවා ඔයාගේ පොත්ද? මේක තව විදිහට අහන්න පුළුවන්. Are these books yours කියලා අහන්නත් පුළුවන් නේ. මේ පොත් ඔයාගේද? Are these books yours කියලා අහන්නත් පුළුවන්. මේ පොත් ඔයාගේද? හරි. හරි. Are they rich people? ඔවුන් පොහොසත් මිනිස්සුද නේ? දැන් මෙහෙම ගමු. Are her parents alive? Are her parents alive? ඇයගේ දෙමව්පියෝ ජීවිතුන් අතර ඉන්නවාද? ඇයගේ දෙමව්පියෝ ජීවිතුන් අතර ඉන්නවාද? නේ? කොල්ලදිලා අහනවා මෙහෙම. Are you busy now? Are you busy now? ඔබ දැන් කාර්යබහුලද නේද? Are you busy now? ඔබ දැන් කාර්යබහුලද? මේ ආකාරයට කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔබ තින් පුළුවන් තරම් වාක්‍ය 1000 ගණන් ගොඩ නගන්න ඕනේ මේ හැම එකෙන්ම. ඒක තමයි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ. හරි. හොඳම දේ තමයි තනිකර පොළ කැලි අරගෙන ලියලා ඔබේ වචන දාලා වාක්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරන. මොකද අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව නිතර යූස් වෙන්නේ නැහැනේ. English is no mother tongue. Therefore it's not our domestic language. We have to learn it. Right? We have to keep it in touch, practice, just like foreigners do. Otherwise, we can't speak English fluently. ඒ වගේ වචන දාලා හදන්න ඕන. හරි. අපි ඊළඟ පාඩමේදී නැවත හමු වෙමු. Have a nice day.